Good evening, students. Okay, Priyanka, is it audible? Yes, Priyanka. Okay, Jyoti, Bharat. Is it audible, students? Just 1 minute. Sharp 6:05. We will start with the class. We will see who else will join. 1 minute wait, madam. Aita last. Okay, students. We will start with the class. Okay. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, is it audible? Okay.
Yes, total today 6 students are present. I think many students who have attended Saturday, Sunday test ಯಾರೆಲ್ಲ attend ಆಗಿದ್ದೀರಾ? Physics test ಇತ್ತು. On fourth and fifth topic ಮೇಲೆ physics test conduct ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, Priyanka, you were there. Again else, ಮತ್ತೆ ಯಾರು? Anvita, Jyoti, Prajwal, Bharat. Yes, anybody else attended the test? ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ? ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು? Everybody was knowing about the test? Prajwal first class, okay. Other students? Jyoti, Anvita. ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾವ ತರ? Why you did not attend the test? ಹಾ, we will start with our next topic. Yes. Okay, hope so the PPT is visible to you. See, actually last class, last week ನಾವು classes ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, afternoon classes. Many students absent ಇದ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? So many students were absent for the afternoon classes. That time actually atoms and nuclei we started with that topic, ಆಯ್ತಾ? See, just I'll recall ಏನೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, MCQs ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ದಟ್ MCQs ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. AC MCQs I have done. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ MCQs ಆಗಿದೆ. ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ MCQs we have discussed. I was not knowing that your test attend ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಟಾಪಿಕ್ MCQs. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರೋದು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ. ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ MCQs ಆಗ್ಬೇಕು. ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. December 31st ವರೆಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಬಹಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಏನೇನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಶಾಲ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಎಸ್. ಅದರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಅನ್ವಿತಾ, ಭರತ್, ಜಯರಾಮ್, ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್. Interact, then only class you will enjoy, otherwise it will be boring.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. We will start with the class. That is our next topic is dual nature of matter and radiation. So maybe college ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಲೆಸನ್. In detail we will discuss that. Second part ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಆಯ್ತಾ. So dual nature of matter and radiation. Hope so. One more point. ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ NTA ಇಂದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ. ಆ ಸೈಟ್ ನವರು ಏನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ನೀಟಿಗೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ 100% ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ 90% ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಯಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋಣ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಗೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ points we have. Okay, so dual nature of matter and radiation. So in this topic, dual nature anta andre double anta helbodu. So navilli dual nature study ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. What is the dual nature? What are the different phenomena it is explaining? Let us see. The first point in this topic is that is photoelectric effect. So idralli first phenomena yav study ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, photoelectric effect. So what is photoelectric effect? You'll nodi. Suppose if you consider any one metal surface, as we know that metals are having the ಏನಿರತ್ತೆ ಹೇಳಿ, metals ಅಲ್ಲಿ free electrons ಇರತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Therefore it is called as the good conductor or it is called as the conductors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So metals ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ conductors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Because free electrons will be available for the flow of current, therefore it is called as the good conductors anta helbodu. In this case edralli, that is metals alli, when the light falls on the metal surface, so metal surface mele yavaga light bೀಳುತ್ತೆ, when the light falls on the metal surface, here what happens, iden free electrons ide, that free electrons will come out of the surface. So free electron en madutte antandre, it will come out of the surface. That is called as, that phenomena is called as what? Photoelectric effect. So what is photoelectric effect? Here you can see proper definition illide nodi. The phenomena of emission of photoelectron from the surface of metal when a light beam of suitable frequency is incident on it, it is called as what? Photoelectric effect. So photoelectric effect ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ಬೀಳತ್ತೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. So the phenomena is called as what? Photoelectric effect anta helbodu. So what is photoelectric effect? The phenomena of emission of electrons from the surface of metal when a light beam of suitable frequency anta one word use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So suitable frequency ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೇನ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. So when the light falls on the metal surface, the electrons will come out or the emission of electrons takes place from the metal surface. When the suitable frequency of light falls on that, this phenomena is called as photoelectric effect. Hope so the photoelectric effect definition is clear to you. Illen electrons barta ide, whatever the electrons is coming out from the phenomena, that electrons are called as what? Photoelectrons anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Those electrons are called as what? Photoelectrons. Okay, and the current produced is called as what? Photoelectric current. So here we are studying the 3 points in one definition. One do photoelectric effect andre enu, second is
photoelectrons. Third is photoelectric current. So what is photoelectric effect? When the light of suitable frequency falls on the surface, the emission of the electrons takes place. The emitted electrons are called as photoelectrons. Matte idrinda ಏನ್ current ಸಿಗತ್ತೆ, that is called as photoelectric current. That is called as photoelectric current. Hope so the photoelectric effect, photoelectrons, photoelectric current is clear to you. Okay. So let us go for the next point in this chapter, that is Hertz observation. So what is Hertz observations? Let us see. Here, the phenomena of photoelectric emission was discovered in 1887. So 1887 alli Heinrich Hertz will experimentally idanna prove ಮಾಡ್ತಾರೆ during his electromagnetic wave experiment. In this experimental investigation on the production of electromagnetic waves by means of spark across the detector loop were enhanced when the emitter plate was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp. So ಇಲ್ಲಿ Hertz experimental ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, here whatever the ultraviolet light ಅಂದ್ರೆ UV light ಏನು ಈ surface ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ, that time here he will observe the emission of the electrons from the surface. So Heinrich Hertz will first detect this photoelectric effect ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, that is Lenard's observation. So what is Lenard's observation? See here. Lenard observed that when ultraviolet radiation were allowed to fall on emitter plate of an evacuated glass tube enclosing two electrodes, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, when the light radiation fall on this electrodes, the current flows as soon as the ultraviolet radiations were stopped. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, the current flow will also be stopped here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, UV ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಡ್. Here, these observations indicate that when ultraviolet radiations fall on the emitter plate, electrons are ejected from it, which are attracted towards the positive plate by the electric field. So this is Lenard's observation. So Hertz observation is what? Hertz will only say that electromagnetic waves biddaga electrons are getting emitted anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Lenard experiments ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, when you take a glass tube, so one glass tube irutte, ಆ glass chamber ಒಳಗಡೆ you have the electrodes. So negative electrodes ಮೇಲೆ when the UV radiations fall, the electrons will get eliminated or ejected. It will give the electric current. So ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is getting attracted towards the positive plate. It is getting attracted towards the positive plate, like this the electric current or the photoelectric current is produced in case of the Lenard's observation. So these both scientists will give the contribution for the photoelectric effect ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, so let us see the next point. That is terms related to photoelectric effect. So see the first term, that is free electrons. Very simple terms will explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In metals, the electrons in the outer shell are loosely bound to the atoms. Hence, they are free to move easily within the metal surface, but cannot leave the metal surface. Such electrons are called as what? Free electrons. So free electrons andre enu? So metal surface ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ electrons ಇರುತ್ತೆ. For example, this is a metal surface. We have the electrons on this. So light radiations ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ electrons eject ಆಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ electrons ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. So some will be bounded to that surface only. ಕೆಲವೊಂದು electrons ಅಲ್ಲಿ surface ಗೆನೆ bound ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ attached ಆಗಿರುತ್ತೆ.
those electrons are called as what? Free electrons. ಈ electrons ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Free electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hope so the free electrons definition is clear to you. Then next one is electron emission. So what is electron emission? The minimum amount of energy required by which so electron emission means what? When the minimum energy required by an electron to escape from the metal surface is known as work function. Actually, error definition will explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು electron emission. So ಇಲ್ಲಿ electron ಇಲ್ಲಿ coming out of the surface is called as what? Electron emission. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ one more definition define ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, work function ಅಂತ. So what is work function here? Work function ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು minimum energy. It is a minimum energy. So ಇಷ್ಟು minimum energy ಬಿದ್ದಾಗ the electrons will come out of the metal surface is called as what? Work function ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So for example, if you consider the metal surface, so for example ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಈ metal surface ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Now you may ask me, photoelectric effect is possible or no? I'll say no. Why? Because photoelectric effect ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ some particular energy or minimum energy is required. So when that minimum energy falls on the metal surface, then the photoelectric effect is observed. That minimum energy is called as what? Work function. Are you getting, students? So what is free electrons? So free electrons ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Only ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ actually we will denote it with the symbol pi. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 types ಇದೆ. Okay, 4 types we will study here. Let us see what are the 4 types in the electron emission. So the first type of emission is called as what? Thermionic emission. So thermionic, thermal ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? What is the meaning of thermal? Thermal means what? Yes, correct, Anvita. Heat to temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So thermionic emission ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is when the metal surface is heated, that time here we are observing the emission of the electrons. So we will observe the emission of the electrons. So that is called as what? Thermionic emission. That phenomena is called as what? Thermionic emission ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, you can see here. Here electrons are emitted from the metal surface with the help of the thermal energy. So thermal energy is nothing but what? Heat ಅಥವಾ temperature ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ the electrons are coming out of the metal surface. This phenomena is called as what? Thermionic emission. Then the second type. So these are the 4 types. Second type nodi, field or cold cathode emission. So what is this field or cold cathode emission? Here the electrons are emitted from a metal surface by subjecting it to a very high electric field. So first type is thermionic emission. So thermionic emission ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? You are heating the metal surface and the phenomena is taking place. Second ಅಲ್ಲಿ field emission. So field emission ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Here
the metal surface is subjected for the very high electric field. Third type ಅನ್ನ photo electric emission ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Photo electric emission. So photo ಅಥವಾ photon. Photo ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? Photo ಅಥವಾ photon ಅಂದ್ರೆ any idea? Photo. Yes, it is light, correct. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when light or electromagnetic radiations fall on the metal surface, we will observe the photoelectric emission. So what is photoelectric emission? Electrons are emitted from a metal surface with the help of a electromagnetic radiation is called as photoelectric emission. Then the last type is what? Secondary emission. So what do you mean by secondary emission? See, electrons are ejected from a metal surface by striking over its fast moving electrons. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ electrons metal surface ಇಂದ eject ಆಗ್ತಾ ಇದೆ by striking over its fast moving electrons. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the electrons will come and hit, then the electrons will get ejected. That is called as secondary emission. So see students, there are 4 types of electron emission. One is thermionic. It 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ? What are the different types of the emissions ಅಂತ? The first one is thermionic emission. Due to the heat or due to the thermal energy, the electrons are getting released. Field or cold emission. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ metal surface electric field ಗೆ subject ಮಾಡ್ತೀವಿ. The third one is photoelectric emission. So in case of the photoelectric emission, here the light falls on the metal surface, the electrons will come out. The fourth one is secondary emission. So what is secondary emission? Here the electrons ejected from the metal surface. So illen electrons eject ಆಗಿರುತ್ತೆ, it will strike over its fast moving electrons. So electron almost ನಾವು ಇದನ್ನ collision type ಅಲ್ಲಿ consider ಮಾಡಬಹುದು. That is called as secondary emission. So remember 2 marks question. What are the different types of electron emission? Explain ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So explain ಅಂದ್ರೆ types ಬರೀರಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮುಂದಗಡೆ definition ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay. Then the next point, that is experimental study of the photoelectric effect. So see, Hertz discovered the phenomena of photoelectric effect ಅಂತ ನಾವೀಗ already discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. The Hertz experiment arrangement for the study of the photoelectric effect is as shown below. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ಇದೆ. Yes, see this experimental setup. Okay, so here ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲೆನಾರ್ಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ labeling ಕೂಡ ಇದೆ. We have the diagram also. So see here, okay, so here we have the evacuated glass tube. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, that is the evacuated glass tube ಆಯ್ತಾ. So here we have the evacuated glass tube. Here we can see one window shaped structure. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು window shaped structure ಇದೆ. The yes is a source of light ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ sunlight, anything you can consider. What totally ಅದೇನು source of light ಇದೆ. The light is coming inside the glass tube through this. So ಇಲ್ಲಿ light ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, through this glass tube it is entering the surface. So ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ CA ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, this is cathode ಮತ್ತೆ anode. So cathode ಮತ್ತೆ anode. So cathode ಅಲ್ಲಿ photo sensitive plate ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ
ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಥರ್ಡ್ ಎ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್, ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಂಡೋ. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಂಡೋದಿಂದ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪ್ಲೇಟ್, then the electrons is coming out of the plate, it will reach the anode. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ, ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಯ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಎ the connections are coming out, from C is also connections are coming out. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್. ಇದು ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೊಲಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೋಪ್ ಸೊ Herd's experimental setup is clear to everyone. Setup clear ಆದ್ರೆ let us see the explanation. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, no problem. Okay, see, monochromatic light from the source of sufficient short wavelength enters the tube through the glass window. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ, ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋದಿಂದ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ದ ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆನೋಡ್. ಸೊ ಆನೋಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನೋಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಅಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಮೀಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಜರ್ ದ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಮೀಟರ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಮರಿ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, monochromatic light from the source of sufficiently short wavelength enters the tube through quartz window and falls on photosensitive plate which acts as an ammeter. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇನ್ C ಇತ್ತು, that acts as a ammeter. The electrons are emitted by the plate C and are collected by the plate A. So C ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, emit ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, A ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ electric field. So ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ electric field. Okay, the next point you can see, the potential difference applied between the plates can be changed by the potential divider arrangement by means of commutator key. The plate A can be maintained at the desired positive or the negative potential with respect to the plate C. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಪೊಲಾರಿಟೀಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ಹೋಪ್ ಸೊ ಸೆಟಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಸಿ, first point, when light is incident on the emitter plate, the photoelectrons are emitted. So first ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, when the light is incidenting, the photoelectric electrons are emitted. So ಅದಂತೂ ನಿಜ. ಸೊ photoelectric phenomena ಅನ್ನೋದೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, the photoelectrons are coming out. So when the light falls on that, here we can observe the photoelectric effect. Okay, or the photoelectrons we can see here. The photoelectrons are attracted by positive plate A. So il photoelectrons enagta ide, it is getting attracted by the plate A. The emission of electrons cause the flow of electric current in the circuit.
Then the fourth point, the potential difference between the ammeter and the collector plate is measured by the voltmeter, whereas the current by using the micro ammeter. So ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೆರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದ್ದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ 2 marks question. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ is what? So the first conclusion is when a light is incident on the ammeter plate, photo electrons ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. The first conclusion is what? We are getting the photo electrons. We are getting the photo electrons. Second point, ಈ photo electrons ಎದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ಲೇಟ್ ಎ ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಆಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ photoelectric effect. Okay, anybody is having any doubt? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? I will go for the next point. See, doubt ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? So work function already we have discussed, but ಇಲ್ಲಿ work function ಅನ್ನ mathematical ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, mathematical formula based ಅಲ್ಲಿ. So see what is work function. The work function is given by, the work function is equal to, it is h nu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because work function ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ minimum energy ಇದೆ. So energy is given by, it is h nu, where h is the Planck's constant, nu is the frequency. Nu is the frequency. So frequency nu can also be written as c divided by lambda ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, the frequency is also written as what? That is c divided by lambda. Okay, so therefore we can also write it as E is equal to h nu. Nu place ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, nu place ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? c divided by lambda, that is energy E. Okay, so h is the Planck's constant, c is velocity of light in vacuum, lambda is the wavelength or ಅಥವಾ threshold wavelength ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. threshold frequency, threshold wavelength ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು threshold frequency ಮತ್ತೆ threshold wavelength ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. let us see what is that. Okay, threshold frequency, threshold frequency ಅಂದ್ರೆ it is the minimum frequency required for the photoelectric effect. Minimum frequency required for the photoelectric effect is called as what? Threshold frequency. Threshold wavelength andre, it is the minimum wavelength required for the photoelectric effect. Minimum wavelength required for the photoelectric effect is called as what? Threshold wavelength. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. minimum energy required for the photoelectric effect is called as what, students? It is work function. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನಾ? photoelectric effect. The minimum wavelength required for the phenomena or the photoelectric effect is called as threshold wavelength. The minimum energy required for the photoelectric effect is called as what? That is work function. So work function ಅನ್ನ ನಾವು ಎದರಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? E is equal to hc by lambda or E is equal to h nu ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. Is any doubt? Okay, we are going to see the next point. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? I think Prajwal is coming, attending the first class. Jairam, Bharat. So only Jyoti and Priyanka are our old students. I think ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್.
ಓಕೆ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That is cutoff potential. So what is cutoff potential? For a particular frequency of incident radiation, the minimum negative potential given to the plate for which the photoelectric current becomes zero. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಝೀರೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ನಾವು ಎದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬೈ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಝೀರೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್? ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ which is required for the photoelectric current at zero ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಓಕೆ, so that cut off or stopping potential is given by kinetic energy is equal to E nu naught. So kinetic energy ಅನ್ನ ನಾವು half mv square ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is equal to E nu naught. Okay, so this is cut off potential. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ದಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? If any doubt is there, you can ask. Last one point nodana, then we will stop the class. Next class we can continue. Tomorrow again I have class. Okay, the old points and discuss madana. Shall we continue? Okay, so see, effect factors affecting the photoelectric effect. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಇದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಸಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ? ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಲೈಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, for a fixed frequency of incident radiation, the photoelectric current increases linearly with increase in the intensity of light. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, therefore the photoelectric current will be there. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, then the next point,
ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ effect of potential on photoelectric current for a fixed frequency and intensity of incident of light. The photoelectric current increases with increase in the potential applied to the collector. When all the photoelectrons reach the plate A, the current becomes maximum and it is known as what? Saturation current. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. When the particular light frequency incident on this metal plate, electrons comes out. So ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆನೋಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. that we will discuss in the next class. Yes, any doubt is there? Photoelectric effect, electron emission types, Hertz experiment, ಮತ್ತೆ factors affecting the photoelectric effect. So ಇಲ್ಲಿ 2 factors ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Next class ಅಲ್ಲಿ continue ಮಾಡೋಣ. If anybody is having any doubt, please ask. How was your midterm exam? And ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತದು, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. You will write that test once again. Not started yet. Okay. ಈ ಸಂಡೇ, this Sunday shall we conduct it? They'll discuss with Nidhi ma'am and sir. So they will inform you in the group, ಆಯ್ತಾ? So ನೋಡೋಣ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಡೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay students, so thank you. Next class we will continue.